Bob dari kita Bob. Itu kali ini Pak Bob akan melukis di lantai. Pak Bob akan membuat 3 dimensi, yaitu motifnya kubangan yang ada ikan hiunya gitu Mas Bro, Bro. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan. Oke, ayo kita simak videonya yuk sih. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bro, cukup sekian dulu ya video dari Pak Bob dari Hitam Vlog, yang mana hasil akhirnya seperti ada di bawah saya ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. It sound right, boys.
sound right, boys.